अरे पूरा आता है बाहर। ఇది మటన్ పులావ్ మేము 3 రోజుల నుంచి ఇదే ట్రై చేస్తున్నాము. ప్రతిరోజు ఉండదు, ఎప్పుడో ఒకసారి స్పెషల్గా పెడతారు, అప్పుడు మీరు తింటే బాగుంటుంది. ఇంకా చికెన్ పులావ్ చాలా ఉన్నాయి, ట్రై చేయండి ఎప్పుడైనా ఇక్కడ వస్తే. చాలా బాగుంది. ये हम थर्ड टाइम आ रहे हैं यहाँ पे, तो चिकन पुलाव अच्छा है और टेस्ट में अच्छा है. टाइम लगता है लेकिन हाँ, दे जस्ट मेक ऑन द स्पॉट and the taste really nice, so that we are come here third time. I'm coming with all of my roomies and friends, colleagues, so yeah, I'll definitely recommend this pulao if someone want to try. So this is the first time I'm trying this mutton one actually. Before we are trying that chicken, so it was really nice. Kodi pulao, gongur kodi pulao or something. So pudina one is also there, so it was really nice. So chala baagundi. సో నేను లాస్ట్ 3 days నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి జిఫీ పలావ్లో తింటున్నాను. సో మేము లాస్ట్ 3 days నుంచి 3 వెరైటీస్ తిన్నాము. సో చికెన్ కోడి పలావ్ అండ్ గోంగూర కోడి పలావ్, పుదీనా కోడి పలావ్ చాలా నిజంగా చాలా బాగున్నాయి, ఫ్రెష్గా చేసిస్తున్నారు. సో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. So I strongly recommend that. So if anyone want to try some tasty food, you can visit here. Food చాలా బాగుంది, నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. We saw this on Instagram. We thought it is amazing how they make it lively and fresh. So we thought we'd try it. We came here and it is amazing. I love the way that it is directly made on the cooker and just directly dumped in the plate, and yeah, it's very nice. It's a must try. What did you order? We ordered paneer pulao and chicken pulao. Both of them are amazing. నేను జిఫీ పులావ్కి వచ్చాను ఈరోజు. సో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోస్ చూశాను. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ ఎ ట్రై అబౌట్ ఇట్. సో ఇవాళ నేను పుదీనా కోడి పులావ్ ఆర్డర్ చేశాను. ఇట్స్ సో గుడ్, ద టేస్ట్ ఈస్ గుడ్, ద క్వాంటిటీ ఈస్ సో గుడ్ and price is also reasonable. I would suggest please to come and give a visit and have a delicious food. Yeah. अरे पूरा आता है बाहर। Hi everyone. So we are 3 friends from Jiffy Pulao. So my name is Sai Kiran, Avinash and Aditya. Okay, so we are into software background. So recently మేము జిఫీ పులావ్ స్టార్ట్ చేసాం 2 months బ్యాక్. ఓకే, సో మాకు ఈ ఐడియా వచ్చేసి చాలా, మేము యాక్చువల్గా ఫుడ్ లవర్స్, మేము చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంటాం డిఫరెంట్ ఫుడ్స్. ఈవెన్ మిడ్ నైట్స్ కూడా చాలా 25-30 kilometers వెళ్ళి కూడా ఫుడ్ ట్రై చేస్తుంటాం మేము. అలా ట్రై చేస్తున్నప్పుడు చాలా వెరైటీ చూస్తున్నప్పుడు మా కుక్కర్ కాన్సెప్ట్స్ అని మేము చాలా చోట్ల చూసాం. బేసిక్గా ఆంధ్రాలో కానీ అక్కడ కానీ చాలా ఫేమస్. బేసిక్గా హైదరాబాద్లో కూడా కూచిపూడి పులావ్ అని ఇంతకుముందు చాలా ఫేమస్ ఉంటుండే. సో అలా కుక్కర్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా రేర్ అని అర్థమైంది హైదరాబాద్లో. సో అలాంటి ఒక ఐడియాని మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఒక కస్టమర్కి క్వాలిటీ ఫుడ్ అండ్ కాస్ట్ వర్తీ ఫుడ్ ఇవ్వాలని మేము అనుకున్నాం బేసిక్గా. సో అలా మాకు ఈ ఐడియా అనేది యాక్చువల్గా స్టార్ట్ అయింది జిఫీ పులావ్ అనేది. సో లేటర్ మేము ఇప్పుడు 2 monthsలో మేము ఈ ప్లేస్ తీసుకొని సెటప్ చేసేసి, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ గుడ్ క్వాలిటీ క్రౌడ్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ ప్లేస్. సో ఫైనలీ లైక్ వీ స్టార్టెడ్ దిస్ బేసికల్లీ. స్పెషల్స్ వచ్చేసి మా దగ్గర మటన్ అండ్ పన్నీర్ చాలా ఫేమస్ అన్న మా దగ్గర. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి. మన 2 styles ఉంటాయి మన దగ్గర. ఒకటి గ్రేవీ స్టైల్ పులావ్స్ ఉంటాయి మనతోటి. నెక్స్ట్ స్టైల్ వచ్చేసి డైరెక్ట్లీ కుక్ పులావ్స్ ఉంటాయి. సో గ్రేవీ స్టైల్ వచ్చేసి ఇలా మటన్, వంకాయ, సోయా ఇవన్నీ ఉంటాయి బేసిక్గా. సో చికెన్ అవన్నీ వచ్చేసి కుక్కర్లో, ప్రెషర్ కుక్కర్లో వితిన్ 10 minutesలో కుక్ చేస్తాం బేసిక్గా. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్రౌడ్ టైం టేకింగ్ అనేది పడుతుంది మనకి బేసిక్గా. ఈ అడ్రస్ వచ్చేసి మీకు ఏఎంబీ మాల్ ఐడియా ఉంటే ఏఎంబీ మాల్ పక్కన బొటానికల్ గార్డెన్ రోడ్ నుంచి స్ట్రైట్గా వస్తే బర్ఫీ గర్ అని ఒక ఫేమస్ స్వీట్ షాప్ ఉంటుంది.
ఆ పక్క గల్లీలోకి కొంచెం ముందుకు వస్తే క్రేజీ బైట్ ఫుడ్ కోర్ట్లో జిఫీ పులావ్ అనేది ఒక స్టాల్ బేసిక్గా. టైమింగ్స్ వచ్చేసి మధ్యాహ్నం 12:30కి ఆర్డర్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాము, నైట్ 1 వరకు ఉంటాము కంప్లీట్గా. అన్ని స్టాల్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇనిషియల్గా మేము స్టార్ట్ చేసేది 2 ఐటమ్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసినాం, వెజ్ అండ్ చికెన్. బట్ నౌ వీఆర్ సర్వింగ్ 9 ఐటమ్స్, 4 in veg, 1 egg pulao, 3 in chicken and 1 mutton pulao. But mutton pulao వచ్చేసి we serve only on special days like Wednesday and Sunday only. So initialగా when we started it is like only 40-50 plates per day. But we have taken lot of feedbacks from the customer, each and every person, basically negative and positive. చాలామందికి టేస్ట్ నచ్చింది, కాన్సెప్ట్ నచ్చింది. సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ న్యూ కాన్సెప్ట్, కుక్కర్ మేకింగ్ కాబట్టి కొంచెం రైస్ ప్రాబ్లమ్స్ అది వస్తుండే. బట్ మేము కన్సిస్టెంట్గా రివ్యూస్ అవన్నీ తీసుకొని వీ కమ్ అక్రాస్ ఆల్ ఆర్ మిస్టేక్స్. సో ఆ రివ్యూస్ని కన్సిడర్ చేసినాం. వీ ట్రైడ్ 4 to 5 brands of rice to give the best. Now we are settled now, we flow set చేసినాం. And when my market raised, I mean the plates to be served is increased, మాకు క్రూ కూడా సరిపోకపోతుండే. సో క్రూ సెట్ చేసినాం, ఫ్లో సెట్ చేసినాం, కిచెన్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసినాం. నౌ వెయిటింగ్ టైం అనేది చాలా తగ్గించాము. సో బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్స్టెంట్ కుకింగ్, సో ఆబ్వియస్గా 10 to 15 minutes టు మేక్ ఇట్ అవుట్. బట్ క్యూ అనేది ఉంటే ఏమవుతుంది, వెయిటింగ్ టైం అనేది పెరుగుతుంది. సో టు అవాయిడ్ దట్ వీ ఇంక్రీజ్డ్ కిచెన్, వీ ఇంక్రీజ్డ్ క్రూ మెంబర్స్, సో దాట్ నౌ మేము కన్సిస్టెంట్గా సర్వ్ చేయగలుగుతున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాజ్ ఆఫ్ అవర్ కస్టమర్స్ రివ్యూస్, రేటింగ్స్. జెన్యున్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన రివ్యూస్ని మేము కన్సిడర్ చేసి మేము ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం, ఫ్లోలో కానీ, టేస్ట్ వైజ్ కానీ, కుకింగ్ మేకింగ్ కానీ. నౌ వీ సెట్ ఏ స్టాండర్డ్ టైమ్ టు మేక్ ద ఫుడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ సర్వింగ్ కానీ అన్నీ ఒక ఫ్లో సెట్ చేసాం. నౌ వీఆర్ గుడ్, వీఆర్ స్టిల్ టేకింగ్ రివ్యూస్. నౌ వీఆర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ హ్యాపీ ఫేసెస్ in our food court, so that making us as happy. So now we are good actually in the flow. We will give our best to serve. సో యాక్చువల్గా అవినాష్ చెప్పినట్టు మా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ వచ్చేసి బేసిక్గా పీపుల్ ఎవరైతే వస్తున్నారో ఇక్కడికి, క్రౌడ్ హ్యాపీగా వాళ్ళు పెట్టిన మనీకి వర్క్ ఫుడ్ తినేసి వెళ్ళాలని మా ఇంటెన్షన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. బికాజ్ వీఆర్ ఆల్సో ఫుడ్ లవర్స్. మేము చాలా చోట్ల చాలా టైమ్స్ వెయిట్ చేసి తిని వెళ్ళినా కూడా సాటిస్ఫాక్షన్తో వెళ్ళాలనేది మా ఇంటెన్షన్ ఎప్పుడు ఉంది. సో మేము వీఆర్ 2 months అండ్ మేము జస్ట్ స్టార్ట్ చేసి, బట్ వీ కంటిన్యూ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ మిస్టేక్స్. అండ్ ఏది ఉన్నా కానీ మేము కంప్లీట్గా కస్టమర్ వాల్యూ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. కంప్లీట్గా వాళ్ళు పెట్టే ప్రతి మనీకి వీ గివ్ క్వాలిటీ ఫుడ్, క్వాంటిటీ ఫుడ్ అండ్ టేస్టీ ఫుడ్. So we are located in Kondapur, like Barfi Lane, Botanical Garden Road, Kondapur. Location Google lo undi. Please search Jiffy Pulao, then you'll find the address. Please come and visit. And please subscribe to Aadhan Food and Travel.